Coucou, hi. Regardons le vocabulaire pour la salle de classe. Let's look at the vocabulary for the classroom. Apparently not. Okay. D'abord, nous avons des objets masculins. First, we have some objects that are masculine. So whenever we learn nouns, we're going to learn masculine and feminine nouns. For now, they are all going to start with the indefinite articles un, une. I can always change these to le, la. I can always put an S on the end and change un to des to have des cahiers for notebooks, plural. So these words can be made plural, and I can use un, une, or I can use le, la. Donc voilà un cahier, ça c'est un notebook, un cahier, un crayon, ça c'est un pencil, un crayon, un dictionnaire, dictionary en anglais, un dictionnaire, un livre, book, un livre, un résultat, result, un résultat, un sac à dos, a backpack, un sac à dos, un stylo, a pen, un stylo. Donc voilà des objets masculins. Répétez s'il vous plaît. Repeat. Un cahier, un crayon, un dictionnaire, un livre, un résultat, un sac à dos, un stylo. Nous avons des objets masculins. Il y a des objets féminins aussi. Here are some feminine objects. Une calculatrice. A calculator. Une calculatrice. Une calculatrice. Une carte. A map. Une carte. Une carte. Une chaise. A chair. Une chaise. Une chaise. Une corbeille à papier. A basket for paper, aka a trash can, a waste basket. Une corbeille à papier. Une fenêtre. A window. Une fenêtre. Une fenêtre. Une feuille de papier. A sheet of paper. Une feuille, that one's hard, feuille de papier. Une feuille de papier. Une horloge. Une horloge, a clock. Remember the H sound is silent. Une horloge. Une montre. A watch. Une montre. Une montre. Une porte. A door. Une porte. Une porte. Et une salle de classe, a room of class, a classroom. Une salle de classe. Une salle de classe. S'il vous plaît, répétez-moi. Please repeat me. Une calculatrice. Une carte. Une chaise. Une corbeille à papier. Une fenêtre. Une feuille de papier. Une horloge. Une montre. Une porte. Une salle de classe. Ok, ça c'était les objets. Voilà les personnes. Here are some people. These are masculine people. Un camarade de classe. Un camarade de classe. A comrade of your class. A classmate. Un camarade de classe. Un copain. A friend. Un copain. Familier, that means it's a slang word. Not an inappropriate slang word or anything. It's just an alternative to the word ami. Un copain. An élève. An élève. Notice those accents. Élève is a student, high school, middle school, elementary school.
student. Étudiant, étudiante is a college student. Un garçon, a boy. Un garçon. Notice that the C has the little cedilla on the end, which makes the C sound soft. Garçon. And then un homme. Un homme. Don't pronounce the H. A man. Un homme. Répétez. Un camarade de classe. Un copain. Un élève. Un garçon. Un homme. Hey, finalement, finally, les personnes féminines, feminine people. We'll notice that classmate and friend can also be feminine forms. We just changed the word to une, and copine is spelled slightly differently. Same with élève. That can be a female student too. Répétez, or no, listen to me first. Une camarade de classe. Une camarade de classe. Une classe is the whole group of people. The class, une classe. It's not the word for the room. The room itself is la salle de classe, the room of class. Une copine, une copine. Une élève, une élève. And then I think these two are hard. Une femme, une femme. If you say it femme, you are obviously an American, so make sure you've got a nice nasal femme sound. Une femme. And then une fille is a girl. I-L-L makes a y sound in French. Une fille. Une fille. Répétez avec moi. Une camarade de classe. Une classe. Une copine. Une élève. Une femme. Une femme. Une fille. Une fille. Et deux questions, two little questions you can ask. Quoi means what? Quoi. Quoi. Usually Q-U makes a K sound, K, but followed by O-I, it actually makes more of a Q sound. O-I makes a W sound. Quoi? What? And then qui, there's that K sound. Qui means who. To say who is it? Qui est? Qui est? Répétez. Quoi? Quoi? Qui est? Qui est? You're going to hear those questions. I want to point this out. If you wanted to do this practice, I'm not going to assign it to everybody because I don't think everybody would do them all. So this is extra. If you do it, I'll give you extra credit for it. When you're on VHL and you go to your dashboard, there are the assignments that I give to you, but you can always go to Content and click on Activities and see everything. Let me show you real quick. If I am in my VHL account, I've logged in and I have no assignments, but I really want to practice these words. Hover over Content, pick Activities, and we're actually in Lesson 1B. And Context at the top has your vocab. So you could do any of these tutorials that I didn't assign. I highly recommend hitting the button Manual Mode. Un cahier. And now you can hit this Un cahier. to listen to the word. Un crayon. And you can Un play it crayon. as many times as you Un want. dictionnaire. Une feuille de papier. Un stylo. There are several rounds Un and there are livre. several groups of these Une carte. words. So I can listen Une to chaise. all of these. Une corbeille à papier. It's good to do this because you get to Une hear fenêtre. a native Une French horloge. speaker instead of Un me. sac à dos. There we go. Un cahier. Now I have to test my knowledge. Un cahier. Un crayon. So Un there you go. dictionnaire. You can go back to your activities to see everything, and you could do all of these if you wanted to. Again, optional extra credit. If you do it, let me know. I can log in and see if you've done it, I think. But let me know just in case I didn't catch it. That way I can give you some extra points for going above and beyond to practice these words.
Donc voilà le vocabulaire de la salle de classe. So here's some vocab for the classroom. Pratiquez, pratiquez, pratiquez. Practice these words so that you learn them, can write them, can say them. Au revoir.